Привет, ребята! Привет! Сегодня вы снова на канале Джекил ТВ. У меня был очень трудный период, так сказать, в который я ничего не записывал. Соответственно, на канале очень огромный кризис. Я решил вернуться, взять себе силы и продолжить записывать прохождение. И на днях буквально у меня мой взгляд увидел такую игру, как Whateverland. Вроде правильно прочитал. Итак, посмотрим, что это за игра. Начнем сегодня со знакомства, а потом уже будем продолжать развивать это направление Вотэверленда. Да. Я уже запускал, как бы. Ребят, я уже запускал, так что поэтому ничего страшного в этом нет. But I must condemn you to an eternity of oblivion. After night will come day, after winter, spring. But the truth will remain unchanged. A man is a predictable, short-lived creature, and therefore a weak one. Certainly you can come up with many excuses to justify what you're about to do. Whether it's jealousy, boredom, or arrogance, whatever pushes you to take the decisive step from this very moment, you will never be free of fear. You might think that this path is the easiest one to take, but I'm all too familiar with darkness, so trust me when I say that in time it will pull you in so deep you'll have no other choice but to drown. You have made your decision, and you will pay for it. Now, only time will tell if it's already too late for you, Vincent. The question is, what happens next? This is exactly what makes men so weak. In their fleeting vanity, they always seem to fight the wrong demons. Tell me, is this all just a game to you, a source of amusement? Or have you perhaps chosen this path out of necessity? Итак, в общем, я какой-то ворюга, приперся к какой-то тетке нахрен на квартиру и обворовал ее. Она меня загипнотизировала, он что-то со мной хочет сделать страшное. How interesting. Whatever it is you seek, I hope it was worth it, assuming you even had a purpose to begin with. Опять тут надо отвечать на какие-то странные вопросы, ну давайте. Oh, darling, your thoughts are yet unfledged, but then so are you. Before we finally begin, let me ask you this. If you were given a choice between facing reality with all its hardships and being trapped in a pleasant, everlasting dream, what would you do? Well, then so it shall be. Чё ржёшь? В общем, ребята, я вам расскажу маленькую такую штучку, вещь. Я, соответственно, уже запустил эту игру. Первый раз у меня почему-то видео не записалось. Записалась только аудиодорожка. Вот. И я выбирал ответы. Вопросы там и все остальное.
В общем, она отвечает, это неважно, как, что вы выберете. Неважно, что вы выберете. Да брысь, сказал! Как ты ручку открыл, если она с другой стороны, нету ее? Давай, алкаш, вставай уже. What did she do to me? Am I dead? This doesn't exactly look like purgatory. Where the hell am I? Наводим. Ясненько. Кликаем. Ясненько. Ну все, ясненько. А ясненько нам все. Нам все ясненько. Так, нажимаем пробел. Ой, сколько всего. I Холодильник. don't remember being locked in the fridge. Oh well. I Коробка. think I saw something moving there. Probably just a cat, right? Можно так сказать. Телефон Probably звонит. doesn't work. Слушай, ты вообще какой-то на какой-то помойке здесь. I'll definitely need those. Так. Пойдем налево. Туфель. Хочу туфель. Not my style, but it's pretty. Берем. Все пригодится. I'd look stupid in that, for sure. Or... Странные у персонажа мысли, конечно. a bad omen. Not that I'm superstitious, but still. Так, в общем, здесь дальше мы все посмотрели, да? Игра заключается в том, что вам нужно большие квестики решать. Сейчас будем пробовать решать. Это как раз наше знакомство, которое мы хотим познакомиться с игрой, узнать, что это такое. Ёпта. Is anyone there? Hello? Thank goodness. I thought I would die here. Can you let me out of this bloody thing? Yeah, but it won't open without a key. Oh, that's just marvelous. This cuckoo bastard really meant it when he said he wanted to get rid of me. Can you get the key from him, pretty please? He should be somewhere near, working on this blasted machine of his. Ничего не понимаю, где и что происходит. Так, заберешь у него ключ, это какой-то там мужик стоит, скажу. Так. За волшебное слово как-то это I don't get any of it. несерьезно, мне Where кажется. am I? And what's going on? You are new here, right? I have all the answers you need, and more importantly, I know how to get out of here. But you'll have to let me out first. Fine, I'll get you out. Yes, thank you. This lunatic should be somewhere around here. You'll easily recognize him. Look for a huge machine made out of junk, but be careful. He's nuts. Итак, проходите игру так, как хочется вам. Но помните, у всех решений есть последствия. Так, левая часть. Воруйте, обманывайте и сейте хаос. Все-таки вы вор, верно, да? Хрена нет. Так, сотрудничайте и помогайте другим, как примерный мальчик. Чтобы выбраться из Вотэверленда, следуйте за индикаторами пути. Так, дальше. That smell is overwhelming. Давай дом посмотрим. А что я дом не вижу? Looks like something out of a Slavic fairy tale. The hut on chicken legs, was it? Что-то не похоже на... Hey, robot. Hey, robot. I'm not a robot. You are. I'm not a robot. You are. Okay. Now I get it. Okay. Now you get it. С одной стороны, игра такая интересная, прорисованная, но это только начало. В конце будем оценивать тогда по That последствиям, guy что здесь было. definitely reminds me of someone.
Do you have a moment? Who are you? I've never seen you before. Did you come from the sky? Did our goddess finally recognize my talent? I don't think so. I just want the key that opens that cabinet. Can you give it to me? Then don't waste my precious time. I need to finish the helicopter as soon as possible. But I can't find the rudder. То есть, когда он говорит, у него рожа скорчивается так, что он превращается в страшную лягушатину. А сейчас стоит, улыбается. Так, короче, ему ветролет надо закончить. Ему нужен руль. Так, если я найду руль, вы отдадите мне ключ. Не хватит. Давайте сюда этот ключ. Дай мне нахер ключ. Give me the damn key. Where are your manners? Get out of here, or I'll make you blow up. Kaboom! Что за маневры? Проваливай отсюда, или ты у меня верхом на бомбе полетишь, бубум. Вот такие вот пироги, короче. I have some questions. Что за Who's this богиня? goddess you were talking about? Are you mad? How can one not know Almighty Goddess? The one who created this world. Listen up, you nitwit. I shall tell you the truth that nobody else has the guts to accept. Our madam created this world to test our resolve and choose the most worthy of us to stay by her side and roam the earth for eternity. You'll hear people calling her the witch, but that just proves their narrow-mindedness. Слышу, что многие называют ее ведьмой, но лишь доказывает узость их жалких умишек. В общем, какая-то богиня, которая там из-за угла вышла, когда я тырил какое-то ожерелье. I'll get going. Off you go. Блять, She вертолет. couldn't have been Шел an actual взад, witch, короче. right? Maybe she dosed me with some weird stuff, and this is all just a hallucination. Is he really planning to fly this thing? Well, more power to him. Ай, подожди, куда пошел-то? Да иди ты. Да иди ты. Ребят, мне больно смеяться, но это Maybe было this смешно, cable car will реально. get me out of this junkyard. Как он бегает, это просто, смотрите. Так, жмем О. Who puts a station in the middle of a junkyard? Very minimalistic. I like that. Colors are over, and there's a lever missing. Just great. This will hold my weight, right? Should have done keto after all. It's not gonna work without a lever. Так, посмотрим, может здесь можно все-таки куда-то пройти, там, я не знаю, по подвалу какому-нибудь. Или мы и так в подвале в каком-то, и просто не понимаю. Хороший мир, придуманный из мусора. Тоже неплохо. Подожди, стой, я не понял. Надо с ним договорить, что ли? Что-то я не понимаю. Если I я... have some questions. Да какой как? Why are you building a helicopter? Rumor has it, our madam lives in a castle in the skies above.
And that's exactly where I'm going to fly after my helicopter is finished. Once I prove myself worthy of her time, I shall become her obedient servant. Do you have any idea how noble my cause is? Oh, of course you don't. You're just an uneducated brat. Now get lost. I'll get going. Off you go. Погодите, нам все-таки нужно выбрать, если я найду. I have some Die. questions. Why? Once I do you Что have происходит? I'll get going. If I find you a rudder, Yes! will you give me the key? I'll think about it. I really need this rudder though. I'll get going. Off you go. I'm still here. I'll get going. Пойдем искать руль. Где его тут искать? Тут всего получается раз, два, три. Раз, два, три, четыре локации. That's the rudder that Oh. weirdo needs for his helicopter. Now I need to figure out how to take it away from this creepy bird. Did you just call me creepy? Excuse me? What's with that look on your face? Scared much? Am I really talking to a bird right now? How rude. First of all, I am not just a bird, I am a raven, a proud and clever creature from the Corvidae family. So show some respect. It is not my true form, of course, but I lost my human image a long time ago. Okay, I guess I am talking to birds now. Так, мне нужен руль, который вы держите. Я схожу с ума. Что значит это не ваш истинный облик? До свидания. Так, начнем с самого What do you последнего. mean? It's not your true form. I see you're new here. This world slowly changes everyone who ends up here, one way or another. It brings out your true nature. I guess I can be considered lucky, as I've seen people turning into horrible creatures or ending up disfigured for eternity. Am I going insane? Aren't we all insane in some way? I'm not sure what's wrong with you per se, but if she sent you here, there must have been a reason. I need this rudder that you're holding. Why do you need it? Oh, you're going to give it back to that uncultured fanatic, aren't you? I won't give it to you. Зачем тебе ты хочешь так этому фанатику отдать? Я не отдам тебе руль. I won't А я give не it to отдам him. ему. I promise. How dare you lie to me? Get out of my sight. Yes? Are you sure you can't give me the rudder? Did I stutter? You're not getting it unless Unless... what? unless you bring me something French which smells funny. That's weirdly specific. An artist's desires may be rather unconventional. Fine. I'll think of something. Так, идем к этому сумасшедшему. What now? Did you finally get my rudder? No, but I found it. Oh, really? Well, where is it then? A huge raven over there has your rudder. Addy? I knew that pretentious joke of a poet was going to try to interfere with my plan. What are you waiting for? Go get it! В общем, это у вороны Эдди есть руль, нам нужно его забрать. А, вот мы и наш выбор и есть. Типа, мы делаем это сами, или пусть валит он сам туда. Пусть валит You сам need туда. this rudder, so you go get it yourself. You can't rely on anyone these days.
Can you? Whatever. Eddie had it coming for him anyway. Так, тырим сыр. Так, теперь нам надо этого хрена открыть. По ходу дела. Так, это что такое тут? Перетяните, использовать, переместить, сбросить. Выйти. Ага. Ага. Я отсюда беру, да? А, вот какие-то символы, да, совпадают? Так, берем это, что делаем? О! Отпиливаем, отпиливаем. Так, ну то вроде ничего больше не отпилить. Крестики, крестики, минусы, крестики. Так, молоток. Хдыщ. 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 Yes. Так, и чё, как это теперь тут? А, у нас последняя эта херня осталась. Free at last. Nice to see that I was saved by a handsome young man. Together we will be invincible. By the way, I'm Nikolai, but you can call me Nick. And you are? Vincent. All right, Vincent. Shall we start? Start what? Our journey to escape this place, obviously. Let's go somewhere nicer and I'll answer all your questions. I'm sure you have plenty. Sure. Lead the way. Ну. Так, чудак улетает. How convenient. I hope he didn't need that. How convenient. I hope he didn't Надеюсь, need ему это that. очень нужно. Ага, ну говорить он не будет, да? Никого на свалке нету, а он боится говорить. Странно. Let's get out of here. А, чё, нам надо куда-то же идти, наверное, да? This will hold my weight, right? Should have done Keter after all. Зачем ему, летающему, в Now, эту will you tell me what's going on? повозку? I'll try to keep it short. You did something to upset Beatrice, didn't you? Well, the thing is that she's an ancient and powerful witch. So she sent you here, to a place where she throws away stuff she doesn't need, or people she can't stand. It exists in some kind of a weird loophole or whatever, so nobody can get in or get out of here themselves. Also, time works differently here, so nobody ever dies. At least not physically, if you know what I mean. So, people don't age here. It's just your soul that gets wrinkled, not your face. That's not too bad. What happened? Oh, it happens all the time. What do you think this bucket of rocks is here for? Хорошая тема придумала, на чем мне с этими камнями? А, неплохо. This place brings out the worst in people, and when they give in to their vices, which we all have plenty of, they begin to transform in different ways. Yeah, I already talked to a bird. Is this why you have ghost legs? Bingo! Some of us get used to the changes, but I don't fancy becoming an actual ghost at all. And the worst part is that you can't predict these things. It just happens, or doesn't.
Have you ever seen a baby pigeon? Because I haven't. Isn't that weird? Maybe they're sacrificing them to some pigeon god. But then, why haven't they all died out? Questions, questions. В общем, этот не коглай какой-то. Странный вот этот вот. Okay. By the way, what did you do to piss off Beatrice? I tried to steal some fancy necklace from her. Thought she was just a lonely crone with a fortune, not an actual witch. Why would you do that? I'm a thief. That's what I do. Well, you better not steal anything here. Don't forget what I told you about this world bringing out the worst in people. Бараны This is какие-то. ridiculous. Come on, these are just sheep. How rude. Let's go, Philip. You were saying something about getting out of here. Oh, right. I already told you that nobody can get in or get out of here themselves. But there is, in fact, a way to summon Beatrice and graciously ask her to let us both out. Keep talking. A long time ago, Beatrice left a spell to the first inhabitants of this world, which allowed them to summon her. But humans are greedy bastards, so everybody wanted to have it for themselves. In the end, they tore it into pieces, and each of them took one. Everyone thinks it's just a legend, but I know the spell exists. We just need to get all 7 pieces. That's funny. I could have crossed this ravine without the cable car. I keep forgetting that I can fly, you know? No, I don't. Alright, so what's the catch? There's no catch. You see, I'm not very well liked here for a completely unknown reason, given my charming nature. Also, my semi-ghost situation keeps getting worse. That's why I need your help. Are you in? I'm in. I knew you were the one to get me out of here. Oh, and one more thing. Does this place have a name or something? Ah, sure. It's called Whateverland. Whatever. What? Whateverland! Вотэверленд. Или Микеладзе. Так, ребята, вы познакомились с механикой немного, познакомились с сюжетом, который будет происходить здесь, в этом замечательном городе, в Вотэверленде. И на сегодня мы уже... Первая часть наша заканчивается, знакомство с этой игрой. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте лайки и оставайтесь на канале дальше. Все, ребят, всем спасибо большое за просмотр, если ты досмотрел до конца. Все, пока-пока.